Corruption Act. KTR faces investigation by the Telangana Anti-Corruption Bureau and Enforcement Directorate. The case has sparked political tensions, with KTR accusing the government of targeting him for political reasons while he demands his legal rights during questioning. Today morning saw a standoff between Bharata Rashtra Samiti working president and former minister KTR Rao and the Telangana Anti-Corruption Bureau outside the agency office at Banjara Hills. KTR claimed the ACB has refused to allow his lawyer to be present with him while his statement was being recorded. Nearly 45 minutes after reaching the ACB office, KTR and his legal team remained in the vehicle outside. Eventually, he left without recording his statement after ACB officials accepted a reply to the notice issued to him to appear before it, which was submitted by his lawyer. Extensive arguments to ACB judgment reserve అయిన తర్వాత అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి నేను ఉంటాను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తాను రోడ్డు మీద ఇక్కడ Extensive arguments to ACB judgment reserve అయిన తర్వాత అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి నేను ఉంటాను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తాను రోడ్డు మీద ఇక్కడ In the written statement, he said he would cooperate on the case subject to his constitutional and legal rights as provided by the law. The former minister sought to know which details and documents the agency wanted from him. He said he has challenged the ACB FIR against him in the High Court, which reserved its orders on December 31. Since the matter is finally heard and reserved for order, you may consider deferring the same till judgment is pronounced in the case and to proceed further in accordance with law subject to the order of the High Court, KTR stated. An ACB official said they will consider his reply and may issue a fresh notice to appear personally to record his statement. Extensive arguments to ACB judgment reserve అయిన తర్వాత అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి నేను ఉంటాను ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తాను రోడ్డు మీద ఇక్కడ ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వనండి లాయర్ రావడానికి వీల్లేదు లేదంటే మీరు ఉంటే వెళ్ళిపోతాను లేదు మీకు లెటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోమంటే మీకే లెటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోలేదు.
The Telangana government has disclosed significant details in the ongoing Formula E race case. According to the revelations, Grenco, the company that sponsored the Formula E race in Hyderabad, provided substantial financial benefits to the Bharat Rashtra Samiti party. The firm contributed 41 crore rupees to the BRS party through electoral bonds. Over 26 transactions, Grenco and its affiliated firms purchased these bonds between April 8 and October 10, 2022. In relation to these findings, KTR Rao, the working president of the BRS, has been issued notices to the Anti-Corruption Bureau to appear for questioning in connection with this case. This development follows allegations of financial irregularities linked to the organization of the Formula E race in the city. In response to queries regarding the electoral bonds received from Grenco, BR's working president KTR Rao stated that Grenco provided electoral bonds in 2022, whereas the Formula E race was conducted in 2023. He pointed out that Grenco had also donated to the BJP and Congress parties. Rao emphasized that Grenco actually incurred financial losses due to the Formula E race. He challenged the notion of corruption by questioning how electoral bonds could be considered corrupt when they are sanctioned by the parliament. Today I am here as a law-abiding citizen, respecting the Honorable High Court, respecting Anti-Corruption Bureau's direction to appear before them. I am here. But they are not allowing my advocates, they are not allowing me to have my own rights. All I am seeking of the Anti-Corruption Bureau. Extensive arguments to ACB చేసి జడ్జ్మెంట్ రిజర్వ్ అయిన తర్వాత వచ్చి అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను, అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, నేను ఉంటాను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తాను, రోడ్డు మీద ఇక్కడ ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వనంటే లాయర్ రావడానికి వీల్లేదు, లేదంటే మీరు ఉంటే వెళ్ళిపోండి, లేదు మీకు లెటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి, మీకు లెటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి. Today I am here as a law-abiding citizen, respecting the Honorable High Court, respecting Anti-Corruption Bureau's direction to appear before them. I am here. But they are not allowing my advocates, they are not allowing me to have my own rights. All I am seeking of the Anti-Corruption Bureau. Extensive arguments to ACB చేసి జడ్జ్మెంట్ రిజర్వ్ అయిన తర్వాత వచ్చి అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను, అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, నేను ఉంటాను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తాను, రోడ్డు మీద ఇక్కడ ఇన్ రైటింగ్.
The ACB had summoned KTR to record his statement in connection with the Formula E race case involving the alleged transfer of 45 crore rupees to a foreign company and Formula E organizers in February 2023. I have a right to have a lawyer with me when recording the statement. I do not trust the ACB and the police. They did mischief with our former BRS ex-MLA P. Narendra Reddy in the Lagcharla case. They said he had given a confession statement, but the next day the ex-MLA told a judge that he never gave one. I do not want the same situation, he claimed earlier while waiting outside the ACB office. Today, I'm here as a law-abiding citizen, respecting the Honorable High Court, respecting Anti-Corruption Bureau's, direction to appear before them. I'm here. But they're not allowing my advocates. They're not allowing me to have my own rights. All I'm seeking of the Anti-Corruption Bureau. Extensive arguments ACB judgment reserve జడ్జ్మెంట్ రిజర్వ్ అయిన తర్వాత వచ్చి అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి నేను ఉంటాను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తాను రోడ్డు మీద ఇక్కడ ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వనండి లాయర్ రావడానికి వీల్లేదు లేదంటే మీరు ఉంటే వెళ్ళిపోతారు లేదు మీకు లెటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి మీకు లెటర్ ఇచ్చి Today, I'm here as a law-abiding citizen, respecting the Honorable High Court, respecting Anti-Corruption Bureau's, direction to appear before them. I'm here. But they're not allowing my advocates. They're not allowing me to have my own rights. All I'm seeking of the Anti-Corruption Bureau. They are also planning to send an ED team to my house and I strongly suspect that they will plant some evidence. I am a law-abiding citizen and I will appear before the ACB, but I have the right to have a lawyer present with me. I do not trust this government and the police are acting under the instructions of a third-rate criminal like Chief Minister Revanth Reddy, KTR claimed. He said he did not understand why the ACB had asked him to appear even though the Telangana High Court had given him interim relief from arrest. The High Court has reserved its order till a later date, but why has the ACB asked me to appear? I do not understand. I have full faith in the judiciary. I am ready to appear before the ACB, but I want my lawyer to be present with me, he said. Extensive arguments ACB judgment reserve అయిన తర్వాత వచ్చి అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి నేను ఉంటాను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తాను రోడ్డు మీద ఇక్కడ ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వనండి లాయర్ రావడానికి వీల్లేదు లేదంటే మీరు ఉంటే వెళ్ళిపోతారు లేదు మీకు లెటర్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోండి మీకు లెటర్ ఇచ్చి Today, I'm here as a law-abiding citizen, respecting the Honorable High Court, respecting Anti-Corruption Bureau's, direction to appear before them. I'm here. But they're not allowing my advocates. They're not allowing me to have my own rights. All I'm seeking of the Anti-Corruption Bureau. Extensive arguments ACB Telangana ACB registered a case against KTR over alleged payments to conduct a Formula E race in Hyderabad during the previous regime. The Enforcement Directorate on Friday filed a money laundering case against BRS leader KTR Rao in connection with a case linked to payments made for the Formula E race in Hyderabad. This came house after the Telangana High Court directed the Anti-Corruption Bureau officials not to arrest the BRS leader till December 30 in the same case. The order was delivered by the High Court Judge Justice Natcharaju Sharvan Kumar Venkat, who was hearing a lunch motion petition moved by Ramarao seeking to quash the affair filed against him by the ACB. The High Court, while granting interim relief, directed by the petitioner to cooperate with the probe and posted the matter next week for the further hearing. The government was directed to file its counter.
Well, let's see what's the Formula E race case against KTR. The Telangana ACB on Thursday registered a case against BRS working president and MLA Rao over alleged payments, some of it in foreign currency without approvals, to conduct a Formula E race in Hyderabad during the previous regime. Governor Jishnudev Varma had recently granted permission to register a case against Rao over the issue. The affair named Rao as the prime accused, senior IAS officer Arvind Kumar and retired bureaucrat BLN Reddy as accused number 2 and 3 respectively. The case was registered under relevant sections of the Prevention of Corruption Act and sections dealing with criminal breach of trust and conspiracy under Indian Penal Code. Earlier this year, the government had sought an explanation from Arvind Kumar or signing an agreement concerning the Formula E race, allegedly without the approval of the competent authority, and also making a payment of 55 crore rupees, with the majority of it in foreign currency. Later, Formula E announced the cancellation of the Hyderabad E-Prix, alleged a contract breach by the new Telangana government. The second Formula E race in India was slated to be held on February 10. Extensive arguments ACB చేసి జడ్జ్మెంట్ రిజర్వ్ అయిన తర్వాత అసలు నాకు వచ్చే అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను, అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, నేను లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, నేను ఉంటాను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తాను, రోడ్డు మీద ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్టెన్సివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ACB చేసి జడ్జ్మెంట్ రిజర్వ్ అయిన తర్వాత అసలు నాకు వచ్చే అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను, అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, నేను లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, నేను ఉంటాను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తాను, రోడ్డు మీద ఇక్కడ ఎక్స్టెన్సివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ACB చేసి జడ్జ్మెంట్ రిజర్వ్ అయిన తర్వాత అసలు నాకు వచ్చే అవసరం వెళ్ళి పిలిచాను, అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే నేను ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, నేను లాయర్ రాకూడదు ఇన్ రైటింగ్ ఇవ్వండి, నేను ఉంటాను ఇక్కడే వెయిట్ చేస్తాను, రోడ్డు మీద ఇక్కడ Meanwhile, KTR slants Revanth Reddy. The BRS leader further accused the police officials and other law enforcement agencies of working under the instructions of Chief Minister and Congress leader Revanth Reddy. They are also planning to send an ED team to any house, and I strongly suspect that they will plant some evidence. I'm a law-abiding citizen and I will appear before the ACB, but I have the right to have a lawyer present with me. I do not trust this government, and the police are acting under the instructions of a third-rate criminal like Chief Minister Revanth Reddy, KTR claimed. He further added that he did not understand why the ACB had asked him to appear even though the Telangana High Court had given him interim relief from arrest.
ప్రాథమిక హక్కులకు కూడా భంగం వాటిల్లకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది. అందుకే పోలీస్ అధికారులు అడిగారు, ఎక్కడన్నా లిఖితపూర్వకంగా ఉందా నా లాయర్ రాకూడదు, దయచేసి పెట్టే ఇవ్వండి అన్నాను. సో వారు సంప్రదిస్తున్నారు. నేను ఇక్కడ కేవలం ఇవాళ ఏసీబీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి? ఇప్పుడు నన్ను వాళ్ళు అడుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది. నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదన్నా ఉంటే మినిస్టర్గా తీసుకున్నాను, గవర్నమెంట్గా తీసుకున్నాను. అట్లాంటప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నదని సమాచారం వారు ఏదైతే అపోహపడుతున్నారో అదంతా మీ దగ్గరనే ఉంది. ఈ వాదనంతా కూడా నేను ఆల్రెడీ కోర్టులో చెప్పాను. కోర్టు ఆల్రెడీ తీర్పు రిజర్వ్ చేసి హైకోర్టు మీద ఉన్న గౌరవంతో, చట్టాల మీద ఉన్న గౌరవంతో, రాజ్యాంగం మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పాను. వారు మరి ఏ కారణం చేతనో నా లాయర్ నాతో రాకూడదు అంటున్నారు. మరి ఒక పౌరుడిగా నాకు నా లాయర్ను వెంటబెట్టుకుని విచారణలో భాగస్వామి చేసే అధికారం నాకు ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. లేదు అని వారు అంటున్నారు. భారత రాజ్యాంగం నడుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా. కాదు రేవంత్ రెడ్డి రాజ్యాంగం మాత్రమే ఇక్కడ నడుస్తుంది తెలంగాణలో వాళ్ళు అంటున్నారు. చూడగా నా ప్రాథమిక హక్కులకు కూడా భంగం వాటిల్లకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది. అందుకే పోలీస్ అధికారులు అడిగారు, ఎక్కడన్నా లిఖితపూర్వకంగా ఉందా నా లాయర్ రాకూడదు, దయచేసి పెట్టే ఇవ్వండి అన్నాను. సో వారు సంప్రదిస్తున్నారు. నేను ఇక్కడ కేవలం ఇవాళ ఏసీబీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి? ఇప్పుడు నన్ను వాళ్ళు అడుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది. నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదన్నా ఉంటే మినిస్టర్గా తీసుకున్నాను, గవర్నమెంట్గా తీసుకున్నాను. అట్లాంటప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నదని సమాచారం వారు ఏదైతే అపోహపడుతున్నారో అదంతా మీ దగ్గరనే ఉంది. ఈ వాదనంతా కూడా నేను ఆల్రెడీ కోర్టులో చెప్పాను. కోర్టు ఆల్రెడీ తీర్పు రిజర్వ్ చేసి హైకోర్టు మీద ఉన్న గౌరవంతో, చట్టాల మీద ఉన్న గౌరవంతో, రాజ్యాంగం మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పాను. వారు మరి ఏ కారణం చేతనో నా లాయర్ నాతో రాకూడదు అంటున్నారు. మరి ఒక పౌరుడిగా నాకు నా లాయర్ను వెంటబెట్టుకుని విచారణలో భాగస్వామి చేసే అధికారం నాకు ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. లేదు అని వారు అంటున్నారు. భారత రాజ్యాంగం నడుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా. కాదు రేవంత్ రెడ్డి రాజ్యాంగం మాత్రమే ఇక్కడ నడుస్తుంది తెలంగాణలో వాళ్ళు అంటున్నారు. చూడగా నా ప్రాథమిక హక్కులకు కూడా భంగం వాటిల్లకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంటుంది. అందుకే పోలీస్ అధికారులు అడిగారు, ఎక్కడన్నా లిఖితపూర్వకంగా ఉందా నా లాయర్ రాకూడదు, దయచేసి పెట్టే ఇవ్వండి అన్నాను. సో వారు సంప్రదిస్తున్నారు. నేను ఇక్కడ కేవలం ఇవాళ ఏసీబీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి? ఇప్పుడు నన్ను వాళ్ళు అడుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది. నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదన్నా ఉంటే మినిస్టర్గా తీసుకున్నాను, గవర్నమెంట్గా తీసుకున్నాను. అట్లాంటప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నదని సమాచారం వారు ఏదైతే అపోహపడుతున్నారో అదంతా మీ దగ్గరనే ఉంది. ఈ వాదనంతా కూడా నేను ఆల్రెడీ కోర్టులో చెప్పాను. కోర్టు ఆల్రెడీ తీర్పు రిజర్వ్ చేసి హైకోర్టు మీద ఉన్న గౌరవంతో, చట్టాల మీద ఉన్న గౌరవంతో, రాజ్యాంగం మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పాను. వారు మరి ఏ కారణం చేతనో నా లాయర్ నాతో రాకూడదు అంటున్నారు. మరి ఒక పౌరుడిగా నాకు నా లాయర్ను వెంటబెట్టుకుని విచారణలో భాగస్వామి చేసే అధికారం నాకు ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. లేదు అని వారు అంటున్నారు. భారత రాజ్యాంగం నడుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా. కాదు రేవంత్ రెడ్డి రాజ్యాంగం మాత్రమే ఇక్కడ నడుస్తుంది తెలంగాణలో వాళ్ళు అంటున్నారు. చూడగా నా ప్రాథమిక హక్కులకు కూడా The formally raised case against KTR Rao remains a complex and politically charged issue, intertwining allegations of financial misconduct with broader political tensions in Telangana. As KTR faces scrutiny from the Telangana Anti-Corruption Bureau and the Enforcement Directorate, the investigation continues to unfold. KTR maintains his innocence, asserting his right to legal representation during questioning and challenging the motives behind the probe. The case outcome will likely have significant legal and political ramifications, influencing the future of KTR and the BRS in Telangana's political landscape. ఎక్స్టెన్సివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏసీబీ చేసి జడ్జ్మెంట్ రిజర్వ్ అయిన తర్వాత అవసరం పిలిచాను. అయినా వచ్చినాక మీరు నా లాయర్ రాకూడదు అంటే